Мало знаем классической именно английской музыки, французская, немецкая, австрийская, какая угодно, итальянская. Зато в Англии огромное количество рок-музыкантов, а в России наоборот, пожалуй, у нас столько классиков своих, а со своим роком у нас как-то не очень хорошо. Вот есть ли у вас своя точка зрения? Почему именно так? Почему это так произошло? There is an interesting situation. Here in Russia we have a lot of classical music, but not so much rock music. And you in England, you don't have much of classical music, but a lot of English rock music, and all over the world people listen to this. Why do you think such things happen? Because I think, obviously England was exposed. Obviously they didn't invent rock and roll, that came from America, but it's, the English took it on in a way that was, first of all, they were more exposed to it, okay, in the 50s and as it was a burgeoning scene. But then there's something about the British kind of imagination with music, bands like the Beatles and Pink Floyd and modern bands like Radiohead are still able to make original music with guitars and to continually change their sound every album, and year on year they're always changing. So that it's kind of more interesting in a way, really, than a lot of American music, which tends to be more commercially driven, or at least, when people find a style, they stick to it. Where in England, people like to move and change, Дело в том, что когда зародилась рок-музыка в 50-е, Англия была более открыта, чем Россия. И вообще-то рок-музыка пришла к ним из США. Сами по себе английские музыканты просто, наверное, дело тут воображение. И такие группы, как Radiohead и Pink Floyd, они могут делать простую гитарную музыку, но изменяться от альбома к альбому. В то время как американская музыка более коммерциализирована, и поэтому она немножко другая. Наверное, было бы странно, если бы Винсент сказал что-нибудь другое на этот счет по поводу американской и английской музыки. Я хочу обратить, кстати, внимание наших слушателей на то, что в самом начале прозвучала, по сути дела, премьера, эксклюзивный трек, новая песня группы АНАФЕМА из нового альбома, который называется We Are Here Because We Are Here, который выходит только в конце мая, а у нас уже, собственно, эта песня прозвучала. И вот вопрос такой, вообще обычно группы после выхода альбома отправляются в турне в его поддержку, а вы вот уже колесите по миру, заглянули в Россию, к счастью, вы собираетесь представить публике новые песни, я так понимаю? Usually some bands go on tour after the release of the new albums, and you go on tour before the release only on the end of May. We tour constantly, really. We're always touring. We never really stop. I see. So what about tomorrow's concert? Will you present some new songs or some old songs? Yeah, well, both. There will be quite a lot of new songs, quite a lot of old songs. It'll be a good gig. Okay. Yeah. Завтра представят как старые, так и новые песни. Это будет неплохой микс. Ну, в общем-то, как обычно, как и было и на прошлом концерте группы АНАФЕМА. Но все-таки вернемся к новому альбому. Вот хотелось бы спросить у Дэнни и у Винсента, как вы можете представить публике, которая не слышала альбом, как вы можете охарактеризовать и произвести сейчас небольшую презентацию. Расскажите о своем новом альбоме нашим слушателям. Can you make a little presentation of your new album for our listeners? Maybe introduce it in some way? Yeah. What do you want to play a song? Да. Окей, хотим бы поставить песню? Мы можем послушать еще одну песню. Мы обязательно это сделаем, но все-таки хотелось бы узнать, мы сейчас послушали одну, теперь будет вторая, но это всего две песни. А в целом, чем отличается от предыдущих работ новый альбом группы АНАФЕМА? Какие сюрпризы, может быть, будут на этом альбоме? What is the difference between this new album and the last one? And maybe there are some surprises in it. Can you say just a few words about this? Well, the biggest surprise will be that it's not depressive in any way. Самый главный сюрприз в том, что этот альбом совсем не депрессивный. And it's just an expansion of the music, like Vinny said, we do like to change, move, grow, expand. And this is an expansion, and it is the best thing that we've ever done. Они просто расширили свои горизонты. Это хорошая музыка, это лучшее из всего, что они сделали. And lyrically, and the theme of the album and the theme of the songs is much more positive, and it's moving several years on in life. So there is not so much negativity anymore, because ultimately the music is not artificial, the music is not
contrived or written in any way. The music simply reflects life as we see it. And as I and we have grown and we have moved on and turned corners and let go of regrets and moved into higher states and better lives, the music simply reflects that. Nothing about our music is contrived, it only is a reflection of life. Их музыка это просто отражение жизни, поэтому этот альбом столь позитивен. В нем отражается все, что они пережили за это время. В ней нет ничего искусственного, просто отражение жизни. То есть надо понимать, что раньше все было плохо, музыка была депрессивной, теперь все наладилось, и музыка стала другой. Друзья мои, еще один новый трек группы АНАФЕМА, эксклюзив. Такого не услышите нигде. Новая песня называется Dreaming Light. Am I right? Dreaming Light. Да, Это новая песня группы АНАФЕМА. Я хочу напомнить нашим слушателям, что на нашем сайте www.roks.ru вы можете включить веб-камеры и посмотреть на то, что происходит в нашей студии. А происходит здесь очень интересное. Okay.